გჭიედებათ, მოგესალმებით. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ ახართ. დიდი მადლობა კონტაქტს, ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრს და მის ხელმძღვანელს ნანამ გესტალტ თერაპევტს, ფსიქოლოგიის დოქტორს განაგურდულ ვაქავართ და ყველას, ვინც ამ ხალხის ორგანიზებაში მიიღო მონაწილეობა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ. და წარმოგიდგენთ კავკასიის გესტალტ თერაპიისა და ჯანმრთელი ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტს. მე გახლავართ მისი დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი, აქ სადღაც ბარბარეჭ-კვასელსაცხვე და ჩვენ აღმასრულებელ დირექტორს და უამრავ ჩვენს სტუდენტს და არა მარტო აქ არიან სამივე საქართველოში არსებული გესტალტ ინსტიტუტების წარმომადგენლები, ხელმძღვანელები, ეროვნული გესტალტ ინსტიტუტის, თბილისის გესტალტ ინსტიტუტის კურსდამთავრებულები და სტუდენტები, ამავე დროს ფსიქოლოგიით დაინტერესებული პირები. და მოგესალმებით ყველას ციტელს და მიხარია, რომ ერთმანეთს შევხვდებით ამ რამდენიმე საათის განმავლობაში. უბრალოდ მინდა პატარა ძალიან მოკლე ანონსი გავაკეთო. და თქვენ ხართ ყველა ის ხალხი, ვინც შეიძლება ჩაერთოს ფსიქოთერაპიის პროგრამაში და ღია ჩვენი პროგრამის მიღება ღია არის პროგრამაში, ასევე პირველად ყოფილ საბჭოთა კავშირში ვიწყებთ ერთიან ევროპულ-ამერიკულ პროექტს, საერთაშორისო პროექტს. ივლისში იქნება ოჯახური ფსიქოთერაპიის 4 წლიანი სასწავლო პროგრამა, სადაც დაიშვებიან ფსიქოლოგიის მაგისტრები და ევროპული სტანდარტის მიხედვით ფსიქოთერაპიულ მოდალობების კურსდამთავრებულები. ჩვენს რეალობაში ესენი არიან ძირითადად გესტალტ თერაპევტები. და მინდა ამ პროგრამაზეც მოგიწვიოთ და ასევე უამრავი ტრენინგია დაგეგმილი. როგორც გასვლითი იტალიაში გვაქვს აივნისში ტრენინგი და მომავალ წელს ფრანცულ მასტერთან ღია ტრენინგია დეკემბერში, ღია ტრენინგია ადამ კისლერთან ასევე უახლოეს დროს და დეპატიჟები გამწვენებს. ერთად დღევანდელ დღესაც შეეხება. დღეს არა და 1-3 დღეა მე მაგალითად ბედნიერებისგან დავფრინავ, იმიტომ რომ მართლა ჩემთვის ნომერ პირველი გესტალტ თერაპევტი და არა მარტო ჩემთვის გესტალტ თერაპევტის მეტრი პოსტუმად, სტუმრად თითქმის ჩემი ასაკის გამოცდილების მქონე უკეთესობისკენი ადამიანი პიტერ ფილიპსონი, რომელიც გახლავთ მანჩესტერის გესტალტ ცენტრიდან, ძირითადად იქ მოღვაწეობს, თუმცა მისი მოღვაწეობის ადგილი ოკეანს იქით და ოკეანს აქეთ უამრავი წერტილი და ადგილია და ჩვენ კიდევ ქართულ რეალობაში ვერ გვბედნიერება და უკვე მეორე დღეა მასთან კონტაქტებს ვიღებთ სიამოვნებას. ის ატარებს სემინარს Emergent Self-ი, რომელიც ვლინდება. და დღეს კიდევ ეს არის უამრავი წიგნის ავტორი. ჩვენ მასთან მე პირადად რამდენიმე წელია უკრაინაში ვსწავლობ მათთან გესტალტ ლიდერებთან ერთად და მასთან ურთიერთობით ბედნიერება და ძალიან მინდოდა რომ საქართველოში გაწყოფილიყო და ძალიან მიხარია რომ მარტო მე არა მაქვს დღეს და ეს არის უამრავი წიგნის ავტორი. Emergent Self-ი ურთიერთობაში მინდა დავანასო რომ ამ წიგნს უახლოეს დროს ქართულ ქალებს შემოთავაზებთ ამ წიგნის და სულ დღის წინ მივიღეთ ამაზე თანხმობა. და მანამდე ჩვენი ურთიერთობა დაიწყო ინსტიტუტთან. ჩვენ ვთარგმნეთ პეტერს აქ უშესანიშნავესი სტატიები, ეს არის სხვა ავტორებთან ერთად უამრავი წიგნის ავტორი. თქვენ განცხადებებში გაეცანით ამის შესახებ ინფორმაციას და დაგმობილია რომ უამრავი მათგანი მას პირადად და აქამდეაც იცნობდა. და ჩვენ თარგმნეთ მისი შესანიშნავი სტატიები რუსულად, თარგმნეთ ქართულად და არის ესეთი kobo.com ესეთი საიტი, რომელზედაც $2, $3 საკმაოდ სიმბოლურ ფასად შეგიძლიათ ეს სტატიები რუსულ ენაზე და ქართულ ენაზე მიიღოთ. იქ მარტო ჩვენი ინსტიტუტის თარგმანები არ დევს, დევს სხვა გესტალტ ინსტიტუტების თარგმანები თქვენთვის მისაწვდომ ენაზე. ჩინურათაც კი ითარგმნება პეტერის წიგნები და ის ძალიან სასარგებლოა და ჩემთვის პიტერია დღეს როგორც ერთ-ერთ ჩვენ ღონისძიების ფოტოზე გადავმონაწილებ
რაღაც ახალ გეშტალტს სწავლობს. თითქოს გეშტალტს სწავლობს თავიდან. და ეს თავიდან შენი გეშტალტი ძალიან კარგია. ეხლა მინდა ზუსტად ხო ამ ყველას ღონისძიების, ლექციის ღონისძიებაში დავდებ ამ ყობოს მისამართს, ვებგვერდს და თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და დარწმუნდეთ, წაიკითხოთ, გაეცნოთ თქვენთვის სასურველ ენაზე ფილიპსონის სტატიებს. ახლა გადავცემ ჩვენ საღამოს თარგმნის ჩვენი ინსტიტუტის თარჯიმანი მარიშა ოთიძე. ლექციის ხანგრძლივობა იქნება 90 წუთი. ლექციის თემა არის ზიზღი და სირცხვილი და კიდევ გაგვიზიარებს თავის გამოცდილებას თუ როგორ მუშაობს ამ ფენომენებთან და 90 წუთის შემდეგ შევექნება შესაძლებლობა კითხვები და პასუხები და უფრო აქტიურ კონტაქტში შევიდეთ კიდევ ერთხელ. ესეთია ჩვენი მისტრესი. ხათო პიტერს და აბა წარმატებული. Okay, thank you, Sophia. And thank you for the invitation and thank you for turning up. I want to say that I'm really enjoying being here in Georgia in Tbilisi. I've been made very welcome and really enjoyed my time here so far. I want to say something of limitation that I have, which I hope to turn into an advantage. I'm not a good actor, so I can't read a script as if I meant it. So although I have something in front of me, I'm basically going to improvise and hopefully make up for the increased roughness of that. By hopefully being more in contact with you and with what I'm saying. So there's been a lot of interest in the psychotherapy world in the subject of shame in the last maybe 15 years. Because it's been recognized that some of the ways in which people have conducted psychotherapy in the past have essentially overwhelmed the client who has basically become compliant within the therapy. Because they're used to that kind of overwhelm from their developmental past. And so although they seem to be happy in the therapy, the amount of shame that they experience actually increases as a result of the therapy. And so people have looked to various psychoanalytic writers on shame. People like Heinz Kohut. For ways of maybe conducting therapy without facing that.
and this made a lot of sense to me. ეს ძალიან კარგად მესმოდა, ძალიან კარგად მომერგო მე. I've been around Gestalt therapy since the late 1970s. 70-იანი წლებიდან, გვიანი 70-იანი წლებიდან ვიყავი Gestalt თერაპიაში. And I've seen people within Gestalt training groups who were terrified to be late. და შეხვედრივა ისეთ ადამიანებს Gestalt ჯგუფების პროცესში, რომლებიც შიშობდნენ დაგვიანებას. Or to disagree with the trainer. ან ეშინოდათ ტრენერთან თანხმობაში შესვლა. Or to put their own point of view. ან მათი პირადი აზრის გამოთქმა. Because they would be punished. რადგანაც ისინი შიშობდნენ რომ დაიჭებოდნენ. Sometimes by the therapist and sometimes also by the whole training group. ზოგჯერ თერაპევტის მიერ, ან ზოგჯერ სულაც მთლიანი ჯგუფის მიერ. So the subject of shame seemed to be an important one. აქედან გამომდინარე სირცხვილის თემატიკა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. And yet there were many ways in which I felt dissatisfied by a lot of the writing on shame. ძალიან ხშირად არ მომწონდა ის თუ რასაც წერდნენ სირცხვილზე. Which seemed to emphasize the person who did the shaming. რომელიც როგორც წესი ეხებოდა ხოლმე იმ პირს, რომელიც არ წვენდა. And this seems to me to be a parallel process. ფიქრობ ეს პარალელური პროცესია. If somebody is being bullied, თუ კი ვიღაცას ვინმე ბულინგის მსხვერპლია, the bully would be seeing themselves and their desires as important and the other person who is being bullied as unimportant. ბულერი ითვლება ამ შემთხვევაში, ითვლებოდა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვან პირად, მისი განცდები, მისი გრძნობები უპირატესად ყენდებოდა, ხოლო ბულინგის მსხვერპლი კი პირიქით ნაკლებად ინტერესის საგანი იყო, ნაკლებ ინტერესის საგანი. And essentially the passive receiver of the bully's aggression. და საბოლოო ჯამში აღიქმებოდა როგორც პასიური მიმღები ბულერის აგრესიის. And the person being bullied takes on this role of being passive. ხოლო ეს პირი, რომელიც აბულინგებს ან ბულერია, იღებს საბოლოო ჯამში პასიურ როლს. And then if they come into therapy with somebody who focuses on the bully or the person doing the shaming. ხოლო ესეთი პირი, რომელიც მოდის თერაპიაზე და თერაპიაზე ხდება ფოკუსის მოთავსება იმ პირზე, რომელიც არ წვენს ან რომელიც აწარმოებს ბულინგს. Then the process of the therapy will be parallel to their experience of the actual bullying. პროცესი თერაპიაში წარიმართება იქნება პარალელური იმისათვის, რასაც გადის ბულერი, ანუ ბულინგის წარმოებელი. And they're once again fed an image of themselves as essentially passive victims who do not contribute to the situation in any way. ადამიანი, რომელიც ეს ფსიქოლოგიური მსხვერპლი, ბულინგის აღიქავს საკუთარ თავს როგორც პასიურ მიმღებს, რომელსაც არანაირი კომპეტენცია არ გააჩნია. And it's clear that the motivation is a good one not to blame the person who's being bullied. გასაგებია, რომ იმის мотиваცია, რომ არ დავადანაშაულოთ ბულინგის მსხვერპლი არის საკმაოდ კეთილსინდისიერი, ანუ კეთილის რახვებიდან გამომდინარეობს. And yet classical Gestalt therapy has a more subtle and flexible theory of responsibility, the ability to respond. თუმცა კლასიკურ Gestalt თეორიაში არსებობს უფრო მოქნილი თეორია, რომელიც ეხება პასუხისგების უნარს, ანუ პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღების უნარს. And the great thing about that theory is that it isn't summative, so that that one person is 60% responsible and the other person is 40% responsible.
ამ თეორიის ღირებულება მდგომარეობს იმაში, რომ ის არ ახდენს, ასე ვთქვათ, გათვლას, დათვლას იმისა, თუ რომელი მხარე უფრო მეტად პასუხისმგებელია, მაგალითად, ერთი მხარე 60% პასუხისმგებელია, მეორე მხარე კი 40%. Both are acting and responding. ორივე ქმედებს და ორივე რეაგირებს ამ ქმედებას. And the way the situation develops depends on the actions and responses of both. ხოლო როგორ ვითარდება მოვლენა, როგორ ვითარდება სიტუაცია, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ რეაგირებს ორივე მხარე და როგორ მოქმედებს თითოეული მათგანი. So they are both 100% responsible. აქედან გამომდინარე, ორივე 100%-ით პასუხისმგებელია. And that allows us to get beyond the idea of the person who is bullied or shamed as being uninteresting and only the person who's doing the bullying or shaming is interesting. სწორედ ეს გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ინტერესი იმ ადამიანისგან, რომელიც უშუალოდ ბულინგს აწარმოებს, გადავიტანოთ მასზე, ვინც არის ბულინგის მსხვერპლი. Another strand of this is the writing of Gestalt writers like Gordon Wheeler about shame. ამაზე ძალიან საინტერესო წერს Gestalt მწერალი Gordon Wheeler-ი. And he insists that shame is a field phenomenon rather than an individual phenomenon. რომელიც ამტკიცებს, რომ სირცხვილის განცდა წარმოადგენს ველში მოვლენას და არა ინდივიდუალურ გამოვლენებას. And that shame is a rupture in the field. სირცხვილი წარმოადგენს ამ ველში ერთგვარ გაწყვეტას. So I got to thinking about all these strands. ყველაფერ ამაზე რომ დავფიქრდი, The importance of shame, of looking at shame in the therapeutic process. და თერაპიულ პროცესში სირცხვილის მნიშვნელობას რომ დავუკვირდი, Both the shame that they bring, that clients bring, and the shame that might come out of the therapy process itself. აღმოაჩინე, რომ თერაპიაზე შეიძლება როგორც კლიენტმა მოიტანოს ეს სირცხვილი, ასევე შეიძლება უშუალოდ პროცესიდან აღმოცენდეს სირცხვილი როგორც თერაპევტს, ასევე კლიენტს შორის. The need not to blame the victim, საჭიროება, რომ არ უნდა დავედანაშაულოთ უშუალოდ მსხვერპლი, and at the same not to treat them as purely passive victims who are not the objects of interest. ამავდროულად არ უნდა მოვეთქვათ მათ ისე, თითქოს ისინი პასიური მიღებლები იყვნენ გამოცდილების და ასევე იყვნენ ინტერესონი ჩვენთვის. So my question to myself and to my experience with clients ჩემ თავს და ჩემ გამოცდილებას უსვამდი კითხვას კლიენტთან დაკავშირებით. was what is the experience of shame for the person who experiences it? რა გამოცდილებას გადის კლიენტი, რომელიც განიცდის სირცხვილს. And I brought to that my experience of working with clients who experience shame. და ეს გამოცდილება წარმოვაჩინე შევიტანე, ასე ვთქვათ, ჩემს კლიენტებთან, რომლებიც განიცდიან ამ ხსნობას. And of course also my own experiences of shame. და ცხადია ჩემი გამოცდილებებიც მათ შორის, სირცხვილის ჩემი გამოცდილებები. I also brought to it my understanding of Gestalt therapy. აქვე დავამატე ჩემი Gestalt წარმოდგენა, Gestaltის ჩემეული გაგება. And my interest in keeping the therapy embodied, so not just in the mind. და ასევე ჩემი ინტერესი და ჩემი ასე ვთქვათ მოწოდება, რომ თერაპია შემენარჩუნებინა განსხეულებულად და არა მხოლოდ გონებრივ პროცესად. Another thing I wanted to avoid was something very common in my experience. ასევე მინდა და თავი ამერიდებინა, ასე ვთქვათ მიღებული გამოცდილებისთვის, ჩემი თავი გამოცდილებაში, where the narrative of therapy was that the bad people were the generation before the person who comes into therapy. იყო ის, რომ ეს ნარატივი დაკავშირებული იმასთან, თუ რას წარმოადგენს, რა თაობას
რათაობის ნაწილია ის პირი, რომელიც მოდის ჩვენთან კლიენტის სახით. The pig parents in the transactional analysis words. ტრანზაქციული ტექსტები, ასე ვთქვათ, ტრანზაქციული სიტყვები კლიენტთან დაკავშირებული. Even though patterns of child rearing were passed down in families. მიუხედავად იმისა, მაშინაც კი, როდესაც ბავშვის აღზრდის მეთოდები გადაეცემა თაობებიდან თაობებს. And the client might also be passing that same process to their own children. და კლიენტი შესაძლოა გადასცემდეს ამ ეგრეთ წოდებულ შაბლონებს თავიანთ შვილებს. The other part of that is that the therapist can then see themselves as a more humanitarian parent than the client's parents. ამ ხრივ საშუალება იმაში თქომარობს, რომ თერაპევტმა შეიძლება საკუთარი თავი აღიქვას ბევრად უფრო ჰუმანიტარულ პირად, ვიდრე კლიენტის მშობლები არიან. And by showing what good parents the therapist is, they can then show what bad parents the client's parents were. იმის ჩვენებით, თუ რამდენად კარგი მშობელი შეუძლია იყოს თერაპევტს, ამით შეიძლება აჩვენოს კლიენტს ის თუ რამდენად ცუდი მშობლები ყავს მას, დაანახოს ამითაც. And many clients would pick up that therapists would make absolutely ideal parents and their children never had any problems. და მრავალი კლიენტი ამბობს, რომ არაჩვეულებრივი მშობლები ყავდა და არასდროს არ ჰქონიათ მათ მშობლებთან პრობლემა. ძალიან კარგი შვილები იყვნენ. I need to tell you that this is not true. მინდა გითხრათ, რომ ეს მართალი არ არის. The process of being a parent and being parented is a difficult enough one at times that the idea of a perfect parent makes very little sense to me. ზოგადად აღზრდა ბავშვის პროცესი მშობლობის იმდენად რთულია, იმდენად კომპლექსურია, რომ წარმოუდგენელია ჩემთვის იდეალური მშობლის ფენომენის არსებობა. In a way, the therapist can play the role of a grandparent who can be very kind to the child because they know that they're going to be sending them home in an hour. და ერთის მხრივ თერაპევტ შეუძლია ითამაშოს ერთგვარი ბებიის ან ბაბუის როლი, რომელიც ძალიან თბილი და თბილია და რომელიც იცის, რომ ერთ საათში თავის შვილიშვილს გაუშვებენ მშობლებთან სახლში. And don't have to make sure that they're ready for school the next day. სადაც მე როგორც დიდ მშობელს ან ბებიას ან ბაბუას არ მიწევს ზრუნვა იმაზე, რომ სკოლაში წავიდეს მეორე დღის ბავშვი ან მოაწყოს განყოფილება. So all this is part of the background for what I was developing about shame. ყველაფერმა ამან განაპირობა ჩემი თეორიის, ასე ვთქვათ, საფუძველი, რასაც მუშაობდი სიცხეზე. So I mainly looked and introspected and paid attention where shame was part of the field. ძირითადად ვაკვირდებოდი, ინტროსპექტირებდი იმას, თუ სად იმყოფებოდა სირცხვილი ველში თერაპიული ურთიერთობის დროს. And I saw several things. რამდენიმე შევნიშნე. I saw a characteristic posture of folding in and reducing breathing. ესეთი პოზა კლიენტის შემცირებული სხეულით და სუნთქვის გაწნელებით. Not looking at the other person. მეორე ადამიანის თვალს არიდებს. And many people spoke about feeling nauseous. და ბევრი ადამიანი ამ დროს აღნიშნავს ჩივის გულისრევის შეგნებას. And when I was training, the assumption was that people were going to vomit. ტრენინგის დროს ერთგვარი ვარაუდი არსებობდა, რომ ადამიანები გულს აირევდნენ კიდეც, and therapists, and I used to at one stage kept a bucket somewhere in the room to catch vomit. თერაპევტს ამ ტრენინგზე მოხდა კიდეც ერთგვარი ყუთი, სადაც შეიძლება ადამიანებს განთავისუფლებდნენ. In fact, it's almost never vomit that comes out. It's usually some expression of something else.
სინამდვილეში როგორც წესი განთავისუფლებული მასალის სახით, არა მატერიალური სახე, არამედ რაიმე სახით ფსიქოლოგიური განთავისუფლების სიმბოლოა. So that for me was the embodied version of shame. ჩემთვის ეს სირცხვილის განსხეულებული ვერსიაა. I then refined that to the idea that it wasn't actually nausea that people were experiencing, but the physical structure of trying to stop yourself vomiting. და სინამდვილეში მოგვიანებით განმოვიცარე ესეთი იდეა, რომ არა თუ უშუალოდ გულის რევის შექმნებისგან იღებენ ადამიანები ესეთ პოზას, არამედ იმისგან თუ ისგან თავისუფლებიან, რაც მათში არის ის, რაც აწუხებთ მათ. So tensing up, bending forward, reducing the breathing. So that was one bit. And another bit was if shame is a rupture in the field, in more conventional Gestalt terms, it's an interruption to contact. And we have a list of interruptions to contact in Gestalt therapy. Introjection, retroflexion, confluence, etc. So it seemed an interesting question to ask, which interruption to contact are we working with? And from the posture, it certainly looked like retroflexion. But what is being retroflected? Which means the energy is turned in against the self rather than outward into the world. And because of the association with nausea, I started wondering about disgust. And that seemed to make a lot of sense to me. So I want to talk a bit about disgust as a reflex and as an emotional experience. And disgust is a very vital and central reflex for human beings. For a particular reason. Most animals have instinctively a food that they favor. And we know that that food that they instinctively eat is nourishing for them, because otherwise that species would not survive. და ვიცით ისიც რომ ეს საკვები მათ ნუტრიენტებით ამარაგებს, ან საკვები ნივთიერებით ამარაგებს, წინა შემთხვევაში ისინი ვერ განვითარდებოდნენ როგორც სახეობები. On the other hand, it's inflexible, so that if the food that they eat stops being freely available, then the species is in danger. თუმცა მეორე მხრივ ეს მექანიზმი არის საკმაოდ მოუქნელი, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი საყვარელი საკვების დეფიციტის შემთხვევაში სახეობა დგება ფაქტობრივად გადაშენების წინაშე. And it usually gets sorted out for better or for worse. და როგორც წესი, ეს ან უკეთესობისკენ ვითარდება მოვლენები, ან პირიქით უარესობისკენ. But so the top diagram
I'm sorry about my drawing. Something disgusting. It's on both sides. Something disgusting is given from the other to the self. And then it is returned strongly by disgust. However, in a situation where the parent is either too dangerous to give it back by disgust, or is not available to do that, then the child has to stifle that disgust reflex. So we're talking about some kind of force feeding in the widest sense, not just about food. But a powerful, instinctual, emotional reflex doesn't just disappear. If it has no place to come out forwards, then it is reversed back against the person. And this is the second diagram. So something disgusting is once again given. And instead of the disgust coming out towards the person who gave it, it's turned back against the self. But more than that happens. The person who is force-fed allies with the force feeder. Against themselves. And an adult version of that has been given the name Stockholm Syndrome. Do people know about Stockholm Syndrome? Where people who have been kidnapped or taken hostage come to identify with their captors. And the situation which leads to that is one where their life depends on this person. Who keeps them alive while they comply. But they risk their lives if they don't comply. But this is often in the background of people's views of their parenting, of their parents. And it is also activated in situations of
bullying. ეს აქტიურდება ასევე ბულინგის სიტუაციებშიც. So it's a very widespread way that human beings respond. ასე რომ ეს საკმაოდ გავრცელებული ფორმა ადამიანების რეაგირებისა. So for me, shame is this retroflection of disgust into self-disgust. ჩემთვის აქედან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ სირცხვილის გაცდა არის რეტროფლექსირებული, ანუ შინაგანად მიმართული სიზღის გაცდა. The implication of this is that the disgust, which often shows itself as if it was an introject taken in from parents, ხოლო ამის ქვე აზრია მდგომარეობს იმაში, რომ ინტროექტის სახით მოვლინებული სისხლი, რომელიც ადამიანებს ეჩვენებათ როგორც ინტროექტი, მშობლებისგან მიღებული, where the parent is presumed to have said, "You're disgusting, you're no good." სადაც მაგალითად მშობელი შვილს ეუბნება, რომ ის საზღვარი ან არის საკმაოდ კარგი, is instead seen as a retroflection of the person's own rageful, disgusted response to what they experience. სიმბოლში იწვევს აგრესიის, ამ ფრაზის და გამოწვეული ამ ასე ვთქვათ, წინადადებით გამოწვეული რეაქციის, სიზღის საკუთარი თავის მიმართვას. This was certainly Fritz Perls's view. ესე ფიქრობდა Fritz Perlsიც. And he spoke about it in several places. და მას ამაზე რამდენიმე ადგილას აქვს გაკეთებული კომენტარი. But it's also my own experience having worked for over 30 years as a psychotherapist. თუმცა ეს ჩემი გამოცდილებაც აგერ უკვე 30 წლიანი გამოცდილების საფუძველზე. I have to say that in working with people's strong self-criticism and self-loathing as an introject, ადამიანებთან მუშაობისას ამ იცეთ გამჭდარი თვითკრიტიკის თუ თვითგანსჯის მქონე ადამიანებთან, whether I've seen another therapist or trainer do that or done it myself, იქნებოდა ეს სხვა თერაპევტების მიერ გაკეთებული თუ იქნებოდი მე, რომელიც ამას ვაკეთებდი მათ სამართლებაში. to my recollection, I have never seen a client permanently change. ჩემი გამოცდილებით არ მახსენდება, რომ კლიენტი ბოლომდე შეცვლილი იყოს. I've seen clients temporarily take on a new, maybe kinder introject from the therapist. მინახავს, თუმცა კლიენტების მიერ დროებით შეცვლისებული თერაპევტის მიერ მიწოდებული ინტროექტები, until the next time some critical situation happens, and then they're back the next week to the therapy. რომელიც რაღაც პერიოდი, რაღაც კრიტიკის შემცველი სიტუაციის პერიოდამდე გრძელდება და მომავალ კვირას ისინი უბრუნდებიან ისევ თერაპევტს. At its worst, there is the funny situation that I come across as a supervisor quite often. საკმაოდ ხშირად ვაწყდები ამ სიტუაციას, როგორც სუპერვიზორი და საკმაოდ სასიცილოდ მეჩვენება ეს. Where the client tells the therapist that they always feel that they're wrong. სადაც კლიენტი თერაპევტს ეუბნება, რომ ისინი ყოველთვის ცვლიან თავს დამნაშავედ. And the therapist, trying to be kind, says, "No, you're wrong." სადაც თერაპევტი ეუბნება, რომ არ ხარ მართალი, ანუ არ უნდა თვლიდე თავს დამნაშავედ. And think that's therapy. სადაც ასეთ თერაპევტები თვლიან, რომ ეს არის თერაპია. ამის თქმით აწარმოებენ თერაპიას. And in the main, the kinder words that the therapist says, while not very effective with the client, does make the therapist feel as if they're nicer people. ხოლო ის რა სიტყვებსაც თერაპევტი იყენებს და ანუ იმ დროებითი ეფექტის განახვით, ასე ვთქვათ, თერაპევტი გრძნობს, რომ ის ძალიან კარგი ბიბლია. I'm not saying that the therapist is doing this deliberately, but it is behaviorally reinforced by how they feel and how clients treat them.
არ ვფიქრობ იმას, რომ ამას თერაპევტი განძრახ აკეთებს, თუმცა ეს ქცევით განპირობებას, ეს ქცევით განპირობების შედეგია. Because if the therapist is keeping on making you temporarily feel better, you're not going to get angry with the therapist. იმიტომ რომ თუ თერაპევტი აგრძელებს კლიენტის შეგრძნებებზე ზრუნვას და ცდილობს რომ ის მუდმივად დროებით გახადოს კარგად, მაშინ კლიენტი ვერ შეძლებს თერაპევტზე გაბრაზებას და ამის გამოხატვას. And these kind of unaware reinforcements are very powerful. და ასეთი თერაპევტის მიერ ასეთი გაუცნობიერებელი ასე ვთქვათ ბიძგები საკმაოდ ძლიერად შეიძლება აღმოჩნდეს. I remember a situation in one of the local colleges to me in the psychology department. Where one of the lecturers in behavior therapy had a habit of sometimes throwing chalk in the air and catching it. And the students decided to conduct an experiment. So whenever the lecturer was throwing the chalk in the air, they paid really good attention. And when he stopped, they stopped paying attention and started rustling papers and things. And within a week, without being aware of it, he was throwing the chalk up and down all the time. You might want to try that experiment in your own lectures. So, by contrast with seeing this self-criticism as an introject, if I see it as treated as a retroflexion of the client's disgust and rage, and work with it in that way, then I have seen a lot of change with clients. However, if the clients bring out their disgust and anger, guess who they do it with first? So instead of being seen as the kindly protector, the therapist is at the receiving end of angry criticism. And rejection. So, how do I practically do that? I ask the client to tell me things that they don't like about me. And the answer is just about always the same. They say, oh no, there's nothing. You're absolutely perfect. So I say, okay, make something up. Tell me that you don't like my green hair or something. And they do that. And usually 1 or 2 sessions after that, they start telling me that
the therapy is useless and why should they go on coming? ვიგებ ისეთ რაღაცებს, როგორიც ამაგათად თერაპია არის უსარგებლო, რატომ დავიარო ამ თერაპიაზე სულაც. Or that I didn't look interested at that moment. ან რომ მე არ გამოვიყურები საკმარისად დაინტერესებულად. Or that when I say nice things to them, it's just because I'm being a therapist and they're paying me. ან ისეთი რაღაცა, როგორიც ამაგათად იმიტომ უსმენ მათ და იმიტომ მეუბნების ასეულ რაღაცებს, რადგან ისინი ფულს მიხდიან და მე უბრალოდ თერაპევტი ვარ. Sometimes that might even be true. ზოგჯერ ეს შეიძლება მართალიც იყოს. So my position is that I'm open to hearing them without pulling away and without punishing them. ჩემი მხრიდან მე რაც შემიძლია და ჩემი პოზიცია ასეთია, მე ამ ყველაფერს უსმენ, ვისმენ მათგან და ვიღებ მათ კომენტარებს, ასე ვთქვათ, და არ ვკრავ ხელს მათ ასეთ დროს. Because the two things that make the giving back of the disgust very dangerous to the child are severe punishment or rejection. იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვისთვის ყველაზე დიდი საფრთხის შემცველი არის ის, რომ ეს სიზღვის უკან დაბრუნების დროს შეიძლება ან ერთი მხრივ უარყოფილი იყოს, ან მოხდეს მისი დასჯა. By the way, as a kind of side thing, there is an issue with the introjection theory about false memory. ინტროექციის თეორიასთან დაკავშირებით არსებობს ასეთი კონცეფცია, რომელიც ეხება ცრულ მეხსიერებას. Because if you assume that the parents told the child that they were disgusting, თუ ვივარაუდებთ, რომ მშობელი ეუბნება შვილს, რომ ის სასისხარია, very often that never happens. სინამდვილეში ეს საკმაოდ იშვიათად ხდება. I've even had trainers tell me that where the client felt nausea, it was because they had been orally sexually abused. საკმაოდ ხშირად ტრენერები მიხსნიდნენ და გვიხსნიდნენ ამას და გვეუბნებოდნენ, რომ ადამიანი, რომელიც განიცდის ასეთ გულის რევას, შეიძლება ყოფილიყო სექსუალური თავადობის მსხვერპლიც. And it doesn't mean that that couldn't have happened, but there's absolutely no reason that it has to be that. ეს სრულად ანიშნავს იმას, რომ ასეთი რამ გამორიცხულია, თუმცა არ არის 100%-იანი, ანუ უშუალოდ ეს შეიძლება არ იყოს მიზეზი. It doesn't even need to be cruel neglect of the child. მეტიც შეიძლება სულაც არ იყოს მშობელი, რაღაც ძალიან მკაცრი, ძალიან ბოროტულად განწყობილი შვილის მიმართ და უარყოფდეს მას. It could be a depressed mother with 6 children. შეიძლება უბრალოდ დეპრესიაში ყოფი 6 შვილის დედა იყოს, ასეთი. The one who is being initially criticized for being useless is not necessarily the child, but the parent. თუმცა ასეთ შემთხვევაში კრიტიკა უსარგებლობის თაობაზე ეხება იმდენად ბავშვს, რამდენადაც ასეთ შემთხვევაში მშობელს. I'm aware in speaking for this long that in a way I'm also kind of force-feeding you. მესმის, რომ ამდენი ხანი ჩემი საუბარი ერთგვარი ნაწილობები ყვებაა თქვენი. So what I want to do at this stage is to just give you a few minutes to think about your experiences. სულ რამდენიმე წუთი მოგცეთ იმისთვის, რომ საკუთარ გამოცდილებებზე დაფიქრდეთ. Your experiences in childhood or shame experiences since. თქვენი ბავშვობის გამოცდილებები, თუ მას შემდეგ არსებული სიცხვის გამოცდილებები. Or experiences and/or experiences with clients. ან ესაა თქვენი გამოცდილებები უშუალოდ კლიენტებთან. And
pay attention to your body and see whether what I'm saying fits for you. So maybe just take a few minutes to see where you are with what I've been presenting. If it helps you to talk to the person next to you about your experiences, do that. I'm not taking questions at the moment. We will have time for questions. I'll go on, and I hope you'll be more in a position of being active receivers rather than passive victims. So, I've spoken about working with shame as a retroflexion of the disgust reflex. And the need to be available for the client to be able to express their disgust. In the therapy situation, without the therapist either abandoning them or punishing them. I also want to say that I don't agree with some of the people who say that it's wrong if shame enters the therapy. If shame is a big part of somebody's life, then hopefully it will also enter the therapy rather than just being something we talk about. I say to trainees that if somebody takes a car to a mechanic because something's gone wrong, the mechanic hopes that it shows that when they bring the car. If it doesn't, the mechanic really doesn't know what to do. Now, obviously, the therapist is not a mechanic, and I'm saying really quite the opposite of that. But it's still important for the person, for the things that bring the person to therapy, to be there in the therapy, to be looked at together, rather than just spoken about. I would also like to speak against the idea that clients should be comfortable in therapy.
თერაპიულ ურთიერთობაში კლიენტი კომფორტულად უნდა გრძნობდეს თავს. If they're comfortable, then what brings them, which is essentially uncomfortable, is just not being shown. თუ თერაპიაზე კლიენტი კომფორტულად გრძნობს თავს და ამ დროს თერაპევტი მოდის იმისთვის, რომ ის თავს არ კომფორტულად გრძნობს სამყაროში თავს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ თერაპიაზე არ ხდება იმის განხილვა იმაზე საუბარი, რაც არსებითია. Did I say that sometimes actually inhibited by the therapist? It's not shown and is sometimes actively being inhibited by the therapist. ეს მეტიც ზოგჯერ აქტიურად ხდება თერაპევტის მიერ ამის ჩაკვა, ამის არ წარმოჩინება და მიჩნევა. Because they don't like to see the client uncomfortable. იმიტომ რომ მათ თავად არ მოწონთ კლიენტის არაკომფორტულ მდგომარეობაში ხილვა. And there the image that I give to trainees is that somebody goes to a doctor with a sore arm. გარდა ამისა მე ჩემს სტუდენტებს ვასწავლი ამ მეტაფორულად ფაზლევამ წარმოსახვას, მომხმარებელს ექიმთან მიდის დაზიანებით პაციენტი. And the doctor presses on their arm and says, "Does it hurt when I do that?" ექიმი ამ ჭრილობას აწვება და ეკითხება, "ვკივა, ახლა რო გაწვევი?" And the patient says, "No, it feels really nice." არა პაციენტი აუნება, არა ჩვეულებრივი ესე გაახსენე. The doctor doesn't say, "Oh, good, that's what I hoped." ექიმი არ ამბობს იმას, რომ ძალიან კაი ამას ველოდი. He or she says, "Oh, I'm obviously pressing in the wrong place." ექიმი ამ დროს ამბობს, რომ უი არასწორ ადგილას ვაწვევი თურმე. So that's something about where the client is in this work. ეს იმას უფრო მეტად ეხება, საერთოდ იმყოფება თავად კლიენტი ამ სამყაროში. But what about the therapist? What supports the therapist in the face of the disgust and anger and criticism that they hopefully will be experiencing from their client? თუმცა კითხვა ისმის რა რით ხდება მხარდაჭერა თერაპევტის ისეთ დროს, როდესაც კლიენტი იმედია შეძლებს და გამოხატავს ის ბრაზს, იქნება ის თუ ზისხს თუ კრიტიკას. First thing is I must find a place from which I can be accepting of the client. პირველ რიგში თერაპევტისთვის მნიშვნელოვანია იმ ადგილის აღმოჩენა, სადაც შეძლებს კლიენტის მიღებას This isn't saying that the client's always right or that I'm always wrong. But accepting that this energy is truly what comes for the client, and I need to find the self-support to be with the client as they give that to me. თუმცა მნიშვნელოვანია ის და ხარდაჭერა, რომ მივიღოთ ჩვენ როგორც თერაპევტებმა კლიენტი იმით რითიც მოდის და რაც გააჩნია მას, იმისათვის რომ მან მოახდინოს ამ ყველაფრის გამოხატვა. And I need to find a way of doing that that isn't a suppression of my disgust towards what the client is saying. და ეს იმგვარად უნდა მოვახერხოთ, რომ ჩვენ როგორც თერაპევტებმა, რომ არ მოვახდინოთ ჩვენი საკუთარი ზისხის დათრგუნვა იმის მიმართ, რასაც კლიენტი გამოხატავს ჩვენთან მიმართებაში. In which case I go into shame. რა შემთხვევაშიც შემდგომ უკვე ჩემში იწყება სირცხვილის განცდა. Which apart from being not a good supported place for the therapist to be. რაც არათუ თერაპევტისთვის ცუდი ადგილია ხარდაჭერისთვის. It actually takes them away from the contact boundary, so the client then feels abandoned. არამედ ეს უკანასკნელი განაპირობებს თერაპევტის საკონტაქტო საზღვრიდან მოცილებას, რაც იწვევს შემდგომ კლიენტში მიტოვებულობის განცდას. So the first thing I need to be able to do is find what gives me support. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ჩემთვის როგორც თერაპევტისთვის მონახო ისეთი ადგილი, სადაც შევძლებ საკუთარ თავის ხარდაჭერას. I have
big advantage. მე ძალიან დიდი უპირატესობა მაქვს ამ მიმართულებით. I've been doing this a long time and I know this process and know the direction it tends to go. ამას ძალიან დიდი ხანია ვაკეთებ და პროცესს ვიცნობ კარგად, ვიცი რა მიმართულებითაც შეიძლება განვითარდეს პროცესი. And that this isn't about me being a bad therapist, even though I know that I make mistakes. და ეს რაც ანიშნავს, რომ მე ცუდი თერაპევტი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ შეცდომებს ვუშვებ. Other supports are having my feet on the ground. ჩემთვის ხარდამჭერია ის ფეხების ნიადაგზე ყარეთ დადგმა. Keeping connection with the client. კავშირის და კონტაქტის შენარჩუნება კლიენტთან. Noticing that the client is not going. They are expressing to me, maybe angrily, but that they are not leaving. იმის შენიშნება, რომ კლიენტი ამტოვებს, მართალია შეიძლება გამოხატდეს აგრესიას, ბრაზს, თუმცა თავარია რომ იყოს ჩემთან კონტაქტში და ამტოვებდეს. I need to keep breathing. ასევე მნიშვნელოვანია სუნთქვა. So you could put all those under the heading of I must be accepting of myself. ამ განსხვავებას სამხოლოდ ერთად შეგიძლიათ დავარქვათ შემდეგი სათაური, მე უნდა მივიღო ჩემი თავი. I think there are situations in which if a client criticizes the therapist, I need to take time to really consider whether I have done something really worthy of criticism. აგრეთვე არის სიტუაციები, როდესაც კლიენტი აკრიტიკებს თერაპევტს, ასეთ შემთხვევაში პირველ რიგში თერაპევტს მართებს გადახედოს იმას, ჩაიდინა თუ არა რამე ისეთი, რაც გამოიწვევდა ამ კრიტიკას ობიექტურად. Clients can be really good supervisors. კლიენტებს შეუძლიათ ძალიან კარგი სუპერვიზორები აღმოჩნდნენ. But what I'm saying is that in this situation, even if it can be argued that there might have been better words that I might have used, მაშინაც კი როცა შეიძლება ამაზე ვიდაოთ ძალიან დიდხანს, რომ შემეძლო უკეთესი სიტყვები გამომეყენებინა. This is not a time when the client needs the therapist to turn inwards and be self-criticizing. ეს დრო არ არის, როცა თერაპევტს შეუძლია საკუთარ თავს მიუბრუნდეს და გახდეს თვითკრიტიკული. Clients in this psychological space don't need a perfect therapist. ასეთ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში მყოფ კლიენტებს არ სჭირდებათ იდეალური თერაპევტი. They need somebody who will stay present. მათ სჭირდებათ პირი, რომელიც იქნება მათთან აწყვაში, მოახერხებს დასწრებას. Will not abandon them and will not punish them. რომელიც არ მიატოვებს მათ და რომელიც არ დასწრებს მათ. The other thing which I think is important in this kind of work ამის გარდა ვფიქრობ მნიშვნელოვანი ასეთ სამუშაოში I call blundering around. ვეძახი აკეთებ ბოდიალს. If I try and avoid criticism თუ მე ვეცდები და კრიტიკას აფირიდებ or compete with the client's parents ან თუ კლიენტის მშობლებთან დავიწყებ შეჯიბრს by trying to be ideal იდეალურად ყოფნის გზით and check everything I say very, very carefully. Then two things can happen. One is that the inevitable times when I am not perfect are amplified. ერთი რაღაც შეიძლება მოხდეს იქნება ის რომ ის მომენტები როდესაც მე ნამდვილად არ ვარ იდეალური ეს ამის ამპლიფიკაცია მოხდება კიდევ უფრო გაძლიერება და ამას პროცესულად განვიცდი. And the other thing is that the sheer carefulness with which I connect to the client make the relationship seem artificial.
და ის მეორე მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს და რაც გამოიწვევს ამ სიფრთხილის, რომელსაც მე ჩემი კლიენტის მიმართ ვავლენ, გახელოვნურებას, ხელოვნურად შეიძლება მოიჩვენოს კლიენტს. What I've been trying to avoid by improvising on the theme tonight, rather than just reading word for word from a sheet of paper. მაგალითად დღეს იმპროვიზირების გზით ვცდილობ თავი ავარიდო ამ უკანასკნელ გამოსავალს, ხელოვნურობა ავიდო თავიდან, იმისათვის რომ ყველაფერი სიტყვით წავიკითხო, რაც მიწერია ფურცლებზე. I said in the workshop a way of looking at Gestalt therapy that I really like and that I think fits here. Workshops დღეს ვახსენე და ჩემი აზრით ის რაც Gestalt მუშაობას ძალიან უხდება და საკმაოდ კარგად ჭდება აქაც. I'm sorry for people who were at the workshop and hear it again, but I don't have that many original ideas. So the origin of this was that I was invited to present at a psychotherapy conference in Prague. And it wasn't a Gestalt conference, it was a dance movement therapy conference. So I wanted to present Gestalt therapy in a way that was meaningful for dance movement therapists. So this is what I came up with. I'm dancing with somebody who I haven't danced with before. And we have, of course, two different ways of dancing. In particular, if the other person, the client, had been to a very strict dancing school, they will have learned two things. One is to dance in a fixed way. And the other, equally important, is to persuade their dance partner to dance that way with them. Because of course they wouldn't be able to dance in their fixed way if the dance partner was doing something very different. If I end up just dancing the way the client dances, then we could have a very smooth dance, but nothing will change. If I insist that the client dances my dance, again nothing will have changed. It'll be another system of domination, another strict dance school. If we can agree, both of us, to put aside our familiar dances, and risk for a period blundering around, being clumsy and stepping on each other's toes. Eventually, we will find a dance which is just the dance of us two.
დროთა განმავლობაში მოძებნით იმ ცეკვას, რომელიც მხოლოდ ჩხენურისაა. And the point is not that this would be technically a better dance than the original ones. ტექნიკური სრულყოფილება და უპირატესობა პირველ ცეკვაზე სულაც არ არის ამ ცეკვის მიზანი. But the important thing is that the client will have recovered their capacity for creativity and spontaneity. თუმცა ამ პრობლემის მიზანი არის ის, რომ კლიენტი ამ გზით მოახდენს კრეატიულ შემოქმედების გაღვიძებას, გამოცოცხლებას, სპონტანურობასთან კავშირის დამყარებას. So that is the way I understand Gestalt therapy, as this kind of way of dancing together. ასე მესმის მე გეშტალტ თერაპია, ანუ ასეთი სახით ერთად ცეკვა თერაპევტისა და კლინიკის. And that's the other thing I say is that that is not just a metaphor. და გარდა ამისა აღნიშნავ ფაქტსაც, რომ ეს არა მხოლოდ მეტაფორაა. You can do it by dancing as well as by any other medium. ნებისმიერი ტექნიკური საშუალებით ცეკვის გარდა შეგიძლიათ მიაღწიოთ ამ ხმელ შედეგს. What it points to is the advantage of blundering around rather than trying to be perfect. ამით ყოველდღიურადობაზე და გამომახვილებინა ბოდი არის, აკეთიკით ბოდი არის უპირატესობაზე, ნაცვლად იმისა, რომ ფიქსირებული გზებით და გეგმებით სვლა. Staying even when it gets difficult and our toes get sore because we've been standing on them. მაშინაც კი ამ პოზიციებში ერთად დარჩენა, როცა ფეხის თითები გამოჭრიდება ერთმანეთზე დაბიჯებით. And with the basis of doing that, the client can remobilize their disgust. ამაში ამის არსი მდგომარეობის იმაში, რომ ამგვარად მოახდენს კლიენტი შეძლებს თავისი სისხლის რემობილიზებას, ხილას მომბილიზებას. Remove this confluence with the force feeder. შერწყმის მოშორებას ამ ძალით მყვებავთან, შერწყმიდან გამოსვლას. And find the support for their individuation and a real self that they choose rather than have chosen for them. და იმ ინდივიდუალიზაციის გზას დაადგეს, დახვეჩნეს საკუთარი ნამდვილი სახლი, ნაცვლად იმისა, რომ მიიღოს ის, რაც მას შესთავაზეს და შეტენეს თავის დროს. They will experience on the way nausea, difficulty in breathing. ამ პროცესში გზაში ის გაივლის ძალიან დიდ სირთულეებს, მრავალ გულისრევის შეგრძნებას და ეპიზოდებს. Rage, shame and fear. ბრას, სირცხვილს და შიშს. You know the work is happening because they feel worse. მაშინ შეგიძლიათ მიხვდეთ, რომ მუშაობა შედგა, როცა ისინი გაუარესებას იწყებენ. A lot of the difficulties they're having are because they've been putting aside feelings or deflecting them into other systems. ის განცდები, რომელიც აქამდე ქონდათ, ანუ ნორმალური განცდები, იყო იმის შედეგი, რომ თავიანთ რეალ განცდებს გვერდიდებდნენ, დეფლექციებს მათგან, ან უბრალოდ ყურადღებას არ უთმობდნენ. And in a different lecture I could speak about the application of this to eating disorders. სხვა ლექციაზე შემიძლია ვსაუბრო კვებით დარღვევებზე და ამ მიდგომის კვებით დარღვევებთან მუშაობაში გამოყენებაზე. So when they stop doing their defense, then they will feel those feelings very strongly and need a lot of support. მაშინ როცა ისინი ჩამოშლიან თავდაცვის მექანიზმებს, სწორედ აქ იწყება ყველაზე დიდი რთული ეტაპი, სადაც მას ყველაზე მეტად ჭირდებათ მხარდაჭერა. Another important thing at this stage of the therapy თერაპიის ამ ეტაპზე ასევე მნიშვნელოვანია is that I explicitly discourage clients from very quickly ending relationships.
მნიშვნელოვანია ის, რომ ძალიან გაცხადებულად ვთხოვ კლიენტებს არ დაამთავრონ ამ ეტაპზე მათ ცხოვრებაში არსებული ურთიერთობები. Or friendships. მეგობრობები. With, I guess, the exception if somebody has made a repeat to the extent that they're in a violent relationship. გამარჯვება იქნებოდა ის შემთხვევა, როდესაც კლიენტი აცხადებს და საუბრობს ძლიერ ძალადობაზე ურთიერთობაში. The initial expression of their unfinished developmental disgust should not be thrown onto those closest to them in their lives. უნდა შეხვდეს იმ ადამიანებს, არ უნდა მოხდეს ამ ადამიანებზე ამოთხევა, რომელიც ყველაზე ახლოს არიან კლიენტთან. It should happen in the therapy. ეს უნდა მოხდეს თერაპიაზე. And then they are more in a position to see what that means in their lives. ეს უნდა მოხდეს თერაპიულ ურთიერთობაში, რის შედეგადაც ისინი შეძლებენ გაარკვიონ ის თუ სად იმყოფებიან და მხოლოდ ამის შემდგომ მიიღონ ასეთ სერიოზული გადაწყვეტილებები. My friend and colleague Eleanor Greenberg from New York gives the analogy of somebody who has been sitting on a chair with shaky legs. You don't pull the legs out because the person falls on the floor. You put in a few good, strong, solid legs. And then they can decide which of the former legs should stay and which should go. This one might be a bit wobbly, but if it doesn't need to take the full weight, it's okay. This one doesn't do anything much, but it looks nice and it's nice to have around. So the final thing I want to say is to insist that the point of therapy is not what happens in the therapy room, but what happens outside the therapy room in the person's own life and own community. If they end up being in therapy forever and the therapist is their paid for friend forever, that's a short circuit. Just like with parenting, there is a time for the client to withdraw and for the therapist to withdraw. And for the therapist to be a challenge and a support for the client to find their friendships and relationships in their own world. მნიშვნელოვანია თერაპევტი იყოს როგორც მხარდამჭერი, ასევე გამომწვევი, რომ კლიენტმა შეძლოს ნამდვილ სამყაროში აღმოაჩინოს ნამდვილი მეგობრობები და შეძლოს მათთან ურთიერთობების დამყარება. Which is actually a much firmer leg than the therapist. რაც სინამდვილეში ბალოდ უფრო მყარი ფეხია, ანუ სკამის ფეხია, ვიდრე თერაპევტი. Who is never meant to be there forever. რომელიც მთელი ცხოვრება ვერ იქნება მისი თერაპევტი.
So that's what I want to say about shame and disgust. სულ ეს იყო ის თქვენს მსურდა სისხლზე და სიცხულზე. Thank you for listening, and we have time for questions. ხო, ყვეთრო დაუთმოთ კითხვებს. მე ძალიან მომეწონა იმ პროცესის აღწერა, რომელიც კლიენტსა და ფსიქოთერაპევტს შორის ხდება თავისი ნიუანსებით და Gestalt თერაპიის პრინციპებისთვის დამახასიათებელი გათვალისწინებებით. მაგრამ აი მაინც რაც შეეხება ზიზღის გარდაქმნა ინტროექცირებულ სირცხვილად, აი აქ მე მაინც მჭირდება რაღაც უფრო მეტი, ვიდრე მაქვს ფროიდიდან და რობინიდან. ფროიდი ამბობს, რომ კულტურა იწვევს არ გამოხატული ტოლვის სურვილის გარეთ, რომ დაეუფლოს რაღაცას საზიზღარს და კულტურა ეუბნება, რომ ეს საზიზღარია და ამიტომ ამას იმეორებს. და რობინი ამბობს, რომ ის დედა ან მამა მკაცრი, რომელიც ჯის ამ ქცევისთვის, რომელიც იქ არის თქვათ რაღაც სექსუალური აქტისთვის, ის სწავლობს სხვის მიერ ნაჩუქარ სირცხვილს. დედის სირცხვილს, რომელიც მას არ გააჩნია და მერე იყენებს თელის ხოლმე. აი რაც შეეხება როგორ შეიძლება გადაიქმნას ზიზღი მაინც და მაინც სირცხვილად, აი ეს ჩემთვის არგუმენტებს საჭიროებს. Okay, first of all, I disagree in the direct sense with Freud. The origin of the shame retroflexion, I think, happens much earlier than the child is subject to the demands of culture. სირცხვილის რეტროფლექსირება და ზიზღის რეტროფლექსირება გაძლიერების ადრე ხდება, ვიდრე ბავშვს უწევს კულტურის ასე ვთქვათ ინტროექტებთან შეხება. I think it's the other way around, that if the parent is force feeding and the child learns to comply with that, მეტიც თუ დედა ძალით ყვებავს ბავშვს და ბავშვი ამავდროულად დაისწავლის, რომ ამ ყველაფერს უნდა დაემორჩილოს, they're likely to act the same way when they meet the culture. სავარაუდოა ისიც, რომ ასეთი ბავშვი გაზრდის შემთხვევაში უკვე კულტურასთან შეხებისას მოიქცევა იგივენად, ან დაემორჩილება კულტურასაც. And I don't disagree that shame can arise out of punishing or sexually molesting parents. I mean, sexually molesting is not usually the mother. It can be, but it's not usually. თუმცა იმაში არ გეწინააღმდეგებით, რომ სირცხვილი შეიძლება გამოვლინდეს და განვითარდეს დასჯის შედეგად ან სექსუალური გამოცდილების, სექსუალური ენერგიის ძალადობის შედეგად. But I think that it doesn't have to be. თუმცა აუცილებლად ეს ასე შეიძლება იყოს. And in my experience with clients, it often isn't. ჩემს კლიენტებთან გამოცდილებაში უფრო ხშირადაც, უფრო მეტიც ასე არ არის. The problem with Freud is, well, one problem with Freud in my understanding, ჩემს წარმოდგენაში ფროიდთან მიმართებაში პრობლემა მდგომარეობს იმაში, and I'm actually on the end of Gestalt therapy that's closest to psychoanalysis. და მეცაც გეტყვით, მე იმ გეშტალტის იმ საზოგადოებას მივაკუთვნები, რომელიც ფსიქოანალიზთან საკმაოდ ახლოსაა.
But Freud moved with his hysterical clients from the seduction theory თუმცა ფროიდი თავისი ასე ვთქვათ სედუქციის თეორიიდან that he assumed that they had been sexually molested by their parents. რომელზეც ის ანუ ისეთ კლიენტებზე რომელზეც ის ვარაუდობდა რომ სექსუალური ძალადობის მშობლების მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ისტორიულ პაციენტებზე to an assumption that this was wish fulfillment, that they wanted a closer, more sexualized relationship with the parents. ამ თეორიიდან ის გადავიდა იმ თეორიაზე, რომ სინამდვილეში ეს მათი ანუ ასეთი ბავშვების სურვილი იყო, ქონოდათ უფრო ახლო სექსუალური კავშირი თავიანთ მშობლებთან. But in neither case did he ask them. არც ერთ შემთხვევაში თუმცა მას არ უკითხავს ამ კლიენტებისთვის. He basically applied whichever theory he felt right at that time to the case. ის უბრალოდ იღებდა ამ თეორიას და რასაც გრძნობდა რომ სწორად ერგებოდა, უბრალოდ არგებდა кейსებს მის ხელთ არსებულს. And each of those could have validity in some situations. თითოეულ მათგანს შეიძლება ქონოდა თავისი ვალიდურობა ზოგიერთ შემთხვევაში. But basically I don't want to over-determine the situation, but to stay as phenomenological as possible and stay with what emerges in the actual therapy. თუმცა ნამდვილად არ ვისურვებდი რომ რაღაც დარჩა განსაზღვრებების ჩარჩოებში, არამედ ვისურვებდი უფრო მეტად ფენომენოლოგიურად შემოხედა მოვლენებისთვის და ყოფილიყავი გახსნილი იმისთვის, რაც წარმოიშვება ხოლმე ურთიერთობაში. What I and the client experience. იმ ურთიერთობაში, რასაც მე და კლიენტი გავიქცევთ. I also, of course, acknowledge that there are going to be many different Gestalt ideas in this room. და ხედია აქვე ვიღები ფაქტს და ვახიარებ რომ მრავალი სხვადასხვა აზრი შეიძლება არსებობდეს გეშტალტთან დაკავშირებით ამ ოთახში. And maybe also non-Gestalt ideas. და მოდრულად შეიძლება სხვა არაგეშტალტური წარმოდგენები გაგაჩნდეთ. And I'm not trying to force feed anybody. All I can do is give my perspective. So I hope I've been clear about that. ბავშვი სწავლობს, უფრო სწორედ ეჩვევა, ხდება რეტროფლექსირება ზიზღის. ანუ ის სწავლობს ზიზღის არ გამოხატვას. და ხდება მორცხვი. ან ასეთ მორცხვ ადამიანს ესე იგი ზრდასრულს უკვე აღარ შეუძლია ფაქტიურად ზიზღის გამოხატვა არის თუ არა ასე. ზოგადად ზიზღს სხვა ადამიანების სხვა რაღაცების მიმართ ვეღარ გამოხატავენ, რადგან ეს არ უსწავლიათ. არის თუ არა ასე? Disgust is not expressed because it's a learned experience from childhood. და ამასთანავე ესე იგი თუ ასეთ ადამიანს მივაჩვევთ ზიზღის გამოშვებას, გამოხატვას, ამით ტოვებს ვარა მოთხოვას. If we let the person express the retroflected disgust, will the person stop being shy that he once learned in his childhood? Thank you. Thank you. I think shyness is a lot more than retroflecting disgust. Shyness is a response to any situation. Where I don't feel the self-support to engage with it. So when I sat down here
seeing the audience and knowing I had a long lecture to give, I felt shy. მაგალითისთვის, როცა მე შემოვედი აქ, გამჭიქი და ვიცოდი რომ ერთი დიდი ხნის ლექცია უნდა წამიკითხო, საკმაოდ მოსხოთ პუნქტი თავს. And I had to do the things I knew to develop my self-support before I could start speaking. და იმისათვის რომ საუბარი დამიწყო, მიწია ესეთი დასწავლილი რაღაცების ჩატარება საკუთარ თავზე, რაც აქამდე გამომიწდია. I would even say that somebody who doesn't experience shyness is at risk of never engaging with something new or complex. მე მასაც ვიტყოდი, რომ ადამიანი, რომელიც სირცხოს საერთოდ არ განიცდის, ასეთი ადამიანი რისკავს იმას, რომ ახალთან არასდროს შევიდეს კონტაქტში, ახალთან ახალი არაფერი დაისწავლოს ცხოვრებაში. But stay with things that are familiar. ანუ ადამიანი, რომელიც სირცხოს არ განიცდის, რჩება მისთვის ნაცნობ გარემოსთან. Somebody who experiences shame does something very different. სირცხვილი ადამიანის Does something very different. ადამიანი, რომელიც სირცხოს განიცდის, ახდენს სხვადასხვაგვარად მოქმედებას. They start shouting at themselves. ის საკუთარ თავს უყვირის. They say, look what you've got yourself into now. ნახე, დააკვირდი რა გააკეთე ახლა, სად მოხვედრე შენი თავი. You're useless, you're going to mess this up. უსარგებლო ხარ, ყველაფერი არასწორად წაგივა. Everybody's going to hate you. ყველა ვერაფრიტანს. It might not look different from the point of view of the other person or an observer. այսօր შეიძლება არ ჩანდეს გარემოსგან დამკვირვებლის მიერ. But shyness is a kind of lower energy thing. ეს შეიძლება გარე დამკვირვების მიერ ეს არ აღიქმებოდეს, თუმცა სინამდვილეში სირცხოს ძალიან დაბალი ენერგია გააჩნია. Whereas one of the reasons that I think support the idea of shame as a reflection rather than an introject. ეს ერთ-ერთი ის ძირითადი მიზეზია, რის გამოც ვთვლი, რომ სირცხვილი არის არა ინტროექტი, არამედ რეტროფლექსია. Is that introjection is essentially low energy, kind of lazy, I'll do it your way. არის სწორედ ის, რომ რეტროფლექსიას ახასიათებს ესეთი დაბალი ენერგია, ესეთი ზარმაცი, ესეთი კეთილი მოდი შენებაზე ითხოვს დამოკიდებულება. Whereas shame is very high energy, although most of that energy is turned back against the self. მაშინ, როცა სირცხვილს საკმაოდ დიდი ენერგია გააჩნია, თუმცა ეს მთლიანი ენერგია მიმართულია პირის საკუთარ თავის შიგნით. But if you dare try and get in the way of the person's shame, you'll see just how high energy it is. ანუ როგორც კი შეახსენებთ ამ სირცხვილში ადამიანის სირცხვილს დაინახავთ და შეეხებით მას, თავად დარწმუნებით რამდენად ძლიერი განცდა, რამდენად დიდი ενέργεια გააჩნია მას. And that's very different from shyness. ეს ძალიან განსხვავდება სირცხვილისგან. Which for a secure child often quickly becomes a game. სიმართლე საკმაოდ ისეთი თავდაჯერებული ბავშვისთვის ძალიან მალე შეიძლება თამაშად გადაიქცეს. You hide behind something and hope that the other person comes and gets you. And then you laugh. So I like the capacity for shyness. And it is, I think, very different from shame. Does that answer your question? My question was more related to disgust, actually. When a person gets used to retro. Well, that is shame.
ეს არის სწორედ ცირცხვილი ამას გულისხმობს. So I have a question too. ჩემი შეკითხვა შეეხება Question is related to იმას თუ რამდენად შეიძლება იყოს დაკავშირებული სირცხვილის გრძნობა how much of the shame can be related შემდეგ საკუთარ თავთან დაბრუნებული ზიზღის გრძნობა და სიყვარულის გრძნობის გაქრობა ერთმანეთთან. shame and actually this dissipating of the love. ანუ How much of these two are connected with each other? გარკვევით ვიტყვი. I'll be more clear about it. ერთ-ერთი კლიენტის შემთხვევას I'll bring ცირედით one client and the მას ჰქონდა ბავშვობაში ესეთი გამოცდილება, რომ უფროსი ნათესავები, ბიძაშვილები, დეიდაშვილები მასეთი ისინი თხოვდნენ რაღაც ლექსი ეთქვა, ეცეკვა მათ წინ. little child to ისინი ამაზე იცინოდნენ, იმიტომ რომ ის გაცილებით პატარა იყო. შემდეგ გადიოდა, გავიდა დრო და როდესაც იზრდებოდა კიდე კლავაც თხოვდნენ ამის კეთებას, მას უჩნდებოდა სირცხვილის გრძნობა. whenever she gets asked to do that. სირცხვილის გრძნობას უჩნდა ის რეაქცია ამ ადამიანების, რომელიც მისთვის გაუგებარი იყო საწყისში თითქოს მოწონდათ და მასაც მოწონდა რომ იმათ აცინებდა, მაგრამ It seemed like she wanted from the beginning that შემდეგ აღმოჩნდებოდა ხოლმე რომ მას ის ვერ ხვდებოდა ის სიცილის შესახებ იყო. and they would also laugh. All elders would laugh and she would გავიდა დრო და მას გაუჩნდა საკუთარი თავის მიმართ ისეთი ზიზღის გრძნობა, რომ მე რაღაც არა ვარ კარგი. disgust. მე დამცინიან, ანუ მისთვის იყო თარგმნილი ეს როგორც მე დამცინიან. ამიტომ გაუჩნდა მას და უქვეითდა შეფასება. და შემდეგ მოხდა ისე რომ მან აღმოაჩინა უკვე დიდობაში, როდესაც გაიზარდა, გაძლიერდა რაღაცა. თან დაშორდა ამ ადამიანებს, რომ მათ მიმართ სიყვარულის გრძნობა ჰქონდა თავში და არა გულში. Experiencing love towards this ანუ გრძნობა აღარ ჰქონდა. in her heart, but in her like მან mental სოდნით იცოდა რომ უნდა ყვარებოდა ისინი, must have loved them. ვიდრე რეალურად ამას განიცდიდა. და ძალიან აწუხებდა ეს რომ ბავშვობაში იხსენებდა, მას ჰქონდა ხსოვნა მათ მიმართ სიყვარულის შესახებ. Because she remembered how she used to love them, but she wasn't able to feel that. და მე მანდ ესეც და ჩემი შეკითხვაც ამაში მდგომარეობს, აი ამან რამდენად შეიძლება მოახდინოს სიყვარულის გაჭრობა და რაღაც და როგორ შეიძლება უკან დავაბრუნოთ ეს. Love disappear and how can one bring it? I think your question and your description raises an important point. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიჭერი შენი კითხვით, იმაჩნია. And that is that there is not just one narrative which you can put to a set of facts. ის რომ შეუძლებელი ერთი ნარატივის მორგება ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე. And it's important to be willing to put aside the theories. მნიშვნელოვანია ასევე ვიყოთ გახსნილები იმის მიმართ, რომ შეგვეძლოს თეორიები გვერდზე გადავიდოთ ცოტა ხნი. So off the top of my head I can think of 3 theories. სამი თეორია მახსენდება, რომ გაუცებ ზედაპირულად, The situation. რომელიც ამ სიტუაციას მოიცავდა. One is that there is real love between the parents and the child, and yet they're clumsy at expressing it. ერთი თეორიის თანახმად, ნამდვილად არსებობს სიყვარული მშობლებსა და ამ შვილს ამ კლიენტს შორის, თუმცა საკმაოდ ცუდად შეუძლიათ მათ ამის გამოხატვა. So the love and the shame coincide and if you like interfere with each other. სირცხვილი და სიყვარული ერთთან არსებობას იწევენ და თუ გლებავთ ესეც ვიტყოდი, ერთმანეთს უშლიან ხელს. The second one is that these are really demanding narcissistic parents who want the child to fulfill their ambitions for the child.
მეორე თეორია, რაც მომივიდა, არის ის, რომ ეს მშობლები არიან ძალიან ნარცისისტული მშობლები და უშლიან ხელს შვილის ამბიციების განხორციელებაში. And the child experiences the consequences of not doing this performance as very humiliating. ბავშვი კი ამ გამოცდილების, ასე ვთქვათ, ამ წარმოდგენის აღშესრულებას აკავშირებს, ასე ვთქვათ, ძალიან დამამცირებელ გამოცდილებასთან. But too dangerous to respond to. რომელიც ასევე ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია რეაგირება რომ მქონდეს. And the love in this situation is a kind of Stockholm syndrome. ამ შემთხვევაში სიყვარული ერთგვარი სტოკჰოლმის სინდრომია. And third one is that the family have a kind of borderline process. მესამე თეორიის თანახმად კი ფიქრობ მშობლებს ერთგვარი მოსაზღვრე პროცესი გააჩნიათ. A kind of all or nothing. ანუ ან ყველაფერი ან არაფერი. That there is both love and criticism, and they can't both be held at the same time. სიყვარულით და კრიტიკაც არსებობს ამ ურთიერთობაში, თუმცა მათი თანაარსებობა წარმოუდგენელია. So the most important thing for me is not to spend a great deal of time trying to apply a theory to it, a fixed theory to it. მე პირადად ამაში დროს არ დავკარგავდი, არ დავიწყებდი, ასე ვთქვათ, თეორიის მორგებას კონკრეტულ შემთხვევაზე. But looks at how those, whichever template it is, then gets applied in that person's ongoing relationships and in the relationship with the therapist. ამ დროს მე დავაკურდებოდი უფრო მიმდინარე, ასე ვთქვათ, შაბლონებს რას გადის კლიენტი და შემდგომ უკვე მოვახდენდი მიმდინარე პროცესთან მორგებას მე როგორც თერაპევტი კლიენტთან ურთიერთობაში. And it usually becomes fairly clear which it is. როგორც წესძალიან ადვილად ხდება ამის დანახვა. And it could be one that I haven't thought of. შეიძლება სულ ისეთი რამ აღმოჩნდეს, რაც სულაც არ გიფიქრიათ. Like the parents are separating and the child is more interested in one parent and therefore frustrates the mother when the mother wants the child to perform. ასე მაგალითად შეიძლება მშობლები განშორებულ პროცესს გადიოდნენ ერთ ბავშვს, ამ ბავშვს უფრო მეტად კონდეს უფრო მეტი ინტერესი რომელიმე კონკრეტული მშობლის მიმართ, მაგალითად მამის მიმართ, რაც დედის ფრუსტრაციას იწვევდეს. I will say in Georgian, okay, just to make clear understanding. ძალიან ესეთი გავრცელებული შემთხვევა არის ეს ქართულ სკოლებში დაცინვა არის ბულინგის ერთ-ერთი ყველაზე გამოვლენილი ფორმა. It is very common in Georgian schools to humiliate actually peers. Yes, just laughing on each other. This is the mostly common in Georgian schools for today, and it is very interesting case. და როდესაც ბავშვი ამ შემთხვევაში აი ამ დაცინვების შედეგად იძენს უკვე სირცხვილს, როგორც რეაქციას, ძალიან ბუნებრივ რეაქციას აუდიტორიის ნებისმიერ აუდიტორიასთან კონტაქტის დროს. And when a child, as a result of this laughters and as a result of this humiliation, gains the experience and gains this reaction towards the auditorium, any kind of an auditorium actually. თქვენი თეორიის მიხედვით, according to your theory, do I understand it correctly that I will say in Georgian. ესე იგი, სწორად მესმის, რომ ბავშვმა განიცადა ზიზღი თავის თანაკლასელების მიმართ, იმიტომ რომ ისინი დასცინოდნენ და ეს რეტროფლექსირებული ზიზღი გადავიდა სირცხვილში. აი ეს მინდა კონკრეტულად რომ გავარკვიო. In this specific case, I want to make it clear if I get it right. So when a person feels shyness out of this, or
feels shame out of this. Just a second. If the child feels disgust towards the classmates who are laughing at him or her, does it mean, according to your opinion, that he or she introjects this disgust, retroflects this disgust, thank you, and it transforms to shame then? Do I understand it clearly? Not just that it transforms, but that shame is self-disgust. არა თუ ტრანსფორმირდება სირცხვილად, არამედ ფაქტობრივად ეს არის თვით ზიზღი, საკუთარი თავის ზიზღი. So it is defined for me as retroflexion of disgust. ამიტომაც მისი განმარტება, განსაზღვრება ჩემთვის არის ესეთი, ანუ რეტროფლექსირებული ზიზღი. In the situation of the school, there is likely to be another element. სკოლის შემთხვევაში სხვა ელემენტების ჩართულობაც შესაძლებელია. Which is that there is a sense, probably among all the children, of a failure of the adults to step into the situation. ეს არის როგორც წესი, ალბათ ბავშვების უმეტესობა განიცდის ამას, სკოლის მასწავლებლების უმეტესობა განიცდის ამას, ეს არის უფროსების მიერ წარუმატებლობა და წარუმატებელი ჩარევა იმ პროცესში, რასაც ქვია შერწყენა და ანუ ციცილი და დაცინვა. Or even more likely that the children are acting as proxies for the adults wish to humiliate the children. მეტიც, ანუ ბავშვები ხშირად აღმოჩნდებიან ხოლმე თავად, ასე ვთქვათ, მსხვერპლები უფროსების დაცინვის, ანუ So there will be a sense not just of what happens, the humiliation, but of the lack of support and protection. ანუ უშუალოდ დაცინების პროცესი კი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, არამედ მხარდაჭერის ნაკლებობა ასეთ დროს. It's like the situation that is, I think, the most difficult to deal with therapeutically. სწორედ ეს არის ვფიქრობ ალბათ ყველაზე რთული თერაპიულ კონტექსტში სამუშაო. Where a child is physically and or sexually abused by the father. სადაც მაგალითად ბავშვს მამა ფიზიკურად და სექსუალურად ძალადობდა. And the mother is friendly and sympathetic, but knows the abuse is happening and does nothing about it. სადაც დედა, ანუ მამის მოზოლოდე მამის შემთხვევაში დედა არის სიმპათიურადაც კი განწყობილი მამის მიმართ და არაფერს აკეთებს ამის შესაჩერებლად. And the main rage is towards the mother. ანუ ძირითადი ბრაზი ამ დროს მიმართულია დედის მიმართ. Because the person has learned not to really expect anything different from father. იმიტომ რომ ამ დროს დასწავლილი აქვს ბავშვს უკვე რომ სხვას არც არაფერს უნდა ელოდეს ასეთი მამისგან. But the mother has been holding out the possibility of a loving friendship. დედას ჯერ კიდევ აქვს შანსი, ანუ ჯერ კიდევ მოიძებნება დედაში იმის შანსი რომ მასთან კონდეს მოსიყვარულე თბილი ურთიერთობა. And I'm remembering one woman client like this who grew up and her mother was her best friend and helped her look after her child. ასეთი კლიენტი მახსენდება, რომლის დედაც იყო საკმაოდ ესეთი დისტანციური. In therapy, the strong emotion came out with the words, but she would have known when he abused me, I wasn't quiet. და თერაპიაზე ყველაზე გადამტეხი მომენტი დადგა მაშინ, როდესაც ეს სიტყვები თქვა მის მიერ, მას უნდა ცოდნოდა, მე არ ყოფილა ჩუმად, როდესაც ეს ხდებოდა. And soon after that, she left therapy. ამის მერე მან მიატოვა თეორია, მალევე, თერაპია, მალევე. She could not deal with that contradiction. ამ წინააღმდეგობას თავი გაართვა. Because she, as a single parent, was dependent on her mother for support. რადგანაც თვითონ როგორც მარჭახელა დედა, თავად იყო დამოკიდებული დედის მხარდაჭერაზე. While at the same time being in total rage.
ამავდროულად იყოფებოდა განრისხებულ მდგომარეობაში. So something like that is almost definitely happening in the school system. ამიტომ ასეთი რამ ნამდვილად სავარაუდოდ ნამდვილად ხდება სკოლაში. This school case made for me everything very clear, and thank you, Dali, for raising this issue. სკოლის кейსმა ყველაფერი ცხადად დამენახა და მადლობა დალის რომ ეს საკითხი წამოჭრა. Do we have more time for questions? მადლობა. Thank you. Peter, იმიტომ რომ Peter, რაღაც სხვა კუთხით because you ნახე რაღაცები. made me see things from a different point of view. და ის საკითხები აღნიშნე, რაც Also mentioned that ფსიქოთერაპევტებში პროცესში მარიზიანებს ხოლმე და the topics that I get irritated by during the therapeutic ეზოთ process. ის რომ ფსიქოთერაპევტი ყოველთვის Like for example, the ასიამოვნებო introduction that psychotherapist must be present all the time, taking care and creating comfort for the client. მაგრამ რა მაინტერესებს თქვენი ქვეყანა But I'm interested in your ჩვენი country, ქვეყნისგან ძალიან განსხვავებულია which is very different from სახელმწიფო ours. ურბრიობა ჩვენ ძალიან მოკლე This ვარიანტია nationality. აქედან გამომდინარე, არა მარტო აქედან, ფსიქოთერაპიის შესახებ საზოგადოების განათლება ჩვენ საზოგადოებაში, სავარაუდოდ უფრო დაბალი ვიდრე თქვენ But საზოგადოებაში. the education in our society, psychological and psychotherapeutical, is probably less than in your country. თქვენ რომ აი კლიენტი მოვა პირველად რამეს ეუნებით, აი აფრთხილებთ რომ ხა შენ არ კონდეს ცრუ მოლოდინები რა ხა წამოწვება Give information to the client that იქნება so that the person is not having a false hope that ქართველი the person will sit like this and sensitive therapy in a comfort zone. წარმოიდგინეთ კლიენტი შავი ჯიპის ფლობერი Imagine client who owns a black Jeep. ჯერ დაინახავს როგორი მაისური გაწვიათ, მე ძალიან მომწონს თქვენი მაისური. Who comes to you as a therapist and who sees your t-shirt. თქვენი მაისური არ მოეწონებდა. But this Georgian guy wouldn't like your t-shirt. So ის ქართველი ბიჭი კაცი ელოდება რომ დახტება a Georgian guy expects you to be very like solid კიდე looking. ეს თერაპევტი ის რომ ხო I mean ფროიდი არა სტაილი უნდა ჩვენ საზოგადოებაში მოთხოვნილება Salad in our society. და თან კიდე თქვენ ეთქვით რომ ვიცი რა ხა შენ ჩემი თერაპიის დროს არც ისე კომფორტულად იგრძნობ And as you as a therapist adding this information to the person that you won't feel so comfortable in ჩემს this კითხვარი therapy. თქვენ რას ეუბნებით ხოლმე პირველ სესიაზე კლიენტებს ასწრებთ თუ არა Do you let them know what's going to happen? I think I need to say something Which which is that for many years I headed up the Gestalt training program in Manchester. So I was the only therapist who was not working with trainees. რაც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ტრეინინგის პროცესის დროს მაჩვენებდა, ანუ ერთადერთი ვიყავი, ვინც არ მუშაობდა სტუდენტებთან, ერთადერთი თერაპევტი. But with people who came off the streets, some in black jeeps, some on bicycles. თუმცა მუშაობდი ყველა სახის კლიენტთან, ზოგიერთი ველოსიპედით მოდიოდა, ზოგიც კი შავი ჯიპით. And the ones who expected to feel comfortable in therapy were only the therapy trainees. ისინი ვინც ყველაზე კომფორტულად თერაპიას ელოდნენ. Everybody else knew that they were there because ისინი ვინც გადიოდნენ ტრენინგს თერაპიაში, თავარი ანუ so everybody else came because their lives were in some ways pretty difficult and painful already. თერაპიაზე მოდიან იმიტომ რომ მათი ცხოვრება ერთი მხრივ ან მეორე მხრივ სირთულეს წარმოადგენს მათთვის. Could see absolutely no reason why the therapy shouldn't be uncomfortable as well. და ვერც კი წარმოუდგენიათ რატომ შეიძლება თერაპია არ იყოს არაკომფორტული. But some of the
therapy trainees or qualified therapists were expecting me to make them feel comfortable all the time, which is what they did with their clients. თუმცა არა კლიენტები, არამედ სტუდენტები, აი ეს ტრეინინგ პროგრამების სტუდენტები და ანუ თანა ასე ვთქვათ, თანა კოლეგები, იყვნენ ისინი სწორედ ვინც ელოდნენ ჩვენგან ყველაზე მეტ კომფორტს და ვინც მოთხოვდნენ ასე ვთქვათ ამასაც. And they usually had something of a shock. და მათ როგორც წესი ჰქონდათ კიდეც ის შევარდებოდნენ. On the other hand, they also found change happening in ways that they'd often not experienced before. და სწორედ ეს შოკი განაპირობებდა მათში ისეთ ცვლილებებს, რაც აქამდე მანამდე არ ჰქონდათ გამოცდილი. I remember the end of one therapy where the woman client said, "Thank you, this has been a really useful therapy." აი მახსენდება ერთი ხალი, რომელმაც თერაპიის დასასრულს მითხრა, მადლობა, ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა ეს თერაპია ჩემთვისა. But I want you to know that I've never liked you. მაგრამ მინდოდა მეთქვა, რომ აი არასდროს მომწონდით. So I said, "Okay," and we shook hands and ended. დამშვიდობა, კეთილი, მოდი დავასრულოთ. Good ending there. შენი დასასრულია. ძალიან დიდი მადლობა გასაგებად ყველას მომწანებისთვის. პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი და ისეთი თემისთვის, რომელიც ძალიან ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული სივრცეში. ძალიან ბევრი ასოციაცია გამჩნდა, რომელი ფორმატი აღიარება საშუალებას აი ამ სამუშაო თვალსაზრისით. თუმცა ძალიან დიდი მადლობა კვლავ ვიმეორებთ. Thank საფიქრალი გაგვიჩნდა მერადა ჩვენ. მადლობა მინდა არის მიკროფონი. მადლობა მინდა უთხრა ასევე აი ჩვენ გეშტალტ კავკასიის გეშტალტ თერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტს, რომელიც მე დავამთავრე პირადად. სოფიო ვერულაშვილს განსაკუთრებული მადლობა, რომ მოგვეცა შანსი, არაჩვეულებრივი, მე ვიტყვი, რომ სოფიო კლასიკოსი, გეშტალტ თერაპევტი არის დღეს ჩვენთან და მე მინდა ასევე აღნიშნო, რომ აქ არიან არა მარტო ჩვენი ქვეყნიდან, არიან ამიერკავკასიიდან, სასომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან სტუდენტები, შეიძლება კიდევ ბევრი არ ვიცი, ჩვენი სტუდენტები არიან. ასევე მე მინდა აღნიშნო და მე მინდა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ აი ამ დღევანდელ ლექციას ესწრებოდნენ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები, ვისთვისაც ასევე ძალიან ახალი სფერო, ახალი პერსპექტივა გაიშალა და მე ვთქვი, რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო. და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას მინდა მოგახსენოთ დაინტერესებისთვის და მოგზაურობისთვის. Thank you for attending our lecture and thanks to our students, also to Caucasus international community as well as people from other regions of Caucasus. Thank you.